Hello students, welcome to the class of EDCA. So in this video let us discuss about the principle of operation of synchronous motors. Okay, so what is the principle of operation of synchronous motor? The question that can be asked is explain the principle of operation of a synchronous motor with neat diagram. Okay, so let us discuss the principle of operation of the synchronous motor. So here I have drawn a synchronous two-pole synchronous motor to which we are applying a three-phase supply to the motor. The AC is excited with the three-phase supply and the field winding is excited with the DC supply. So whenever the three-phase supply is given to a three-phase winding, listen, so whenever a three-phase supply is given to the three-phase winding, a rotating magnetic field is produced. We can discuss this about the rotating magnetic field in the induction motor module. Okay, so now consider whenever we are applying a three-phase supply to the three-phase winding, a rotating magnetic field of constant magnitude and rotating and this magnetic field will be rotating at a synchronous speed. Okay, so whenever the three-phase winding, whenever a three-phase voltage is given to the three-phase winding, a rotating magnetic field of constant magnitude and rotating at synchronous speed is produced in the stator. So when we are applying the three-phase voltage to the three-phase winding, a rotating magnetic field will be produced. That is, rotating magnetic field, this north pole will be created that will be rotating around the stator. So here it is north, so here it will be south. So since it is a two-pole machine, I am representing a north pole and south pole in the stator side. Okay, so these north pole and south pole will be rotating around the stator with the speed synchronous, with the rotating speed of synchronous speed and constant in magnitude, and the field magnitude will be constant. Okay, so that will be running at synchronous speed. Okay, now the stator will be in the stator side, the poles will be running at synchronous speed. And when we are applying the DC voltage, consider when we are applying the DC voltage to the magnet field pole, then here also the poles will be excited, right? So here also the north pole will come and the south pole will come here. So if north pole and north pole come towards each other, then what will happen? This north pole will be repelling this north pole, right? So therefore the rotor will be subject to this side. Okay, and this south pole will be subject to this side. It will get repelled. So at the initial time when we are applying a three-phase voltage to the three-phase winding, a rotating magnetic field will be produced in the stator that will be rotating at a synchronous speed. Then if we are exciting the field winding with the DC, and if the north pole and north pole come towards in the same angle, then the rotor will get repelled. Okay, so this rotor will not move in this direction because this north pole is going to this direction. So the repelling will be towards this opposite direction. The rotor will be rotating in the opposite. So here I have drawn the repel diagram. That is, when we are applying the AC voltage, three-phase voltage is given to the three-phase winding of the stator, a rotating magnetic field will be produced, north-south will be produced, that will be rotating at synchronous speed. Okay, rotating at synchronous speed. So the rotor will be repelled. So the north pole comes here and the south pole comes here at the first instant. And at the next instant, what happens at the next instant is this south pole will come here and the north will come here. Okay, so the next instant south pole will be rotating and coming at this position. This south pole will come here and this north pole will be coming here. Then what happens?
then the north and south gets attract, then this rotor will try to move to this side, right? Then rotor will be trying to get attract with this south pole, and if the north pole and south pole get locked, then the rotor will be rotating at the same speed of the stator poles, right? That will be running at synchronous speed. Then the rotor will be running. So if the magnetic coupling happens between the rotor and the stator, then the rotor will be always running at synchronous speed. But due to the high inertia of this rotor, this rotor poles cannot be able to catch up the stator pole, because due to high inertia ഈ പോൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം. ബിക്കോസ് ഈ നോർത്ത് പോള് ഇപ്പം സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ വന്നു, ഇത് ഈ റോട്ടർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻ്റായ നോർത്ത് പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കയറി ഇവിടെ വരും. സോ എഗെയിൻ എന്ത് പറ്റും, ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരും. നോർത്ത് പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ റിപ്പൽ ആവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് വരും. സോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോർത്തും സൗത്തും സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ മാഗ്നറ്റ് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അടുത്ത നോർത്ത് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിപ്പൽ ആവും. ഓക്കെ, ദെയർഫോർ ഈ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഇനർഷ്യ, നല്ല ഇനർഷ്യ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം സീറോ, ഒട്ടും റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല, ഹൈ ഇനർഷ്യയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വൺസ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിങ്ങിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദ റോട്ടർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ്. സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഹൈ ഇനർഷ്യ കുറച്ച് കൊടുക്കണം. ദ ഹൈ ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ റോട്ടർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം? സോ ബിഫോർ വി അപ്ലൈ ദ AC voltage, we have to rotate the rotor of the machine just below the synchronous speed. ഏറ്റവും ആദ്യം by somehow means we have to rotate the machine. By applying the mechanical force, we have to rotate the rotor. Then after, if the rotor speed is just below the synchronous speed, ആ സ്പീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ AC എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, AC എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് പോളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ആ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സൗത്ത് പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കയറി അട്രാക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർത്ത് പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സൗത്ത് പോളും സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ റോട്ടർ പോൾസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് എപ്പോഴും ഏത് സ്പീഡിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ എവർ ദ 3-phase supply is given to a 3-phase winding, it will be the stator poles will be running at synchronous speed. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ദ റോട്ടർ വിൽ ബി ഓൾസോ റണ്ണിങ് അറ്റ് synchronous speed. Okay, so this is the principle of operation, and the main disadvantage of this synchronous motor is it is not having a self-starting torque due to high inertia of the rotor. The motor is having starting torque will be zero due to high inertia of the rotor, and magnetic coupling cannot be happen at this starting time. Okay, so this is the principle of operation. So when the supply is given to the stator poles will rotate at synchronous speed, but the rotor could not able to catch up the stator poles due to high mechanical inertia of the rotor. So the rotor will be subjected with the clockwise and anti-clockwise direction. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം നോർത്തും വരുമ്പം ഇവൻ റിപ്പല് ചെയ്യും, റോട്ടർ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് സൗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റോട്ടർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവും. അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക്, രണ്ട് ടോർക്കും ഒരേ സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് ഈ മോട്ടറിന് റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം രണ്ട് ടോർക്കും, കാരണം സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള പോൾസ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ
കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷനും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, therefore the rotor, the synchronous motor is not having a self-starting torque. So this is not a self-starting motor. So the motor can be started by applying some mechanical means, that is by applying some mechanical force. The rotor is driven just below the synchronous speed. The rotor is driven just below the synchronous speed. Then at that time നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ സി എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഹൈ ഇനേർഷ്യ അങ്ങ് പോകുന്നത് കാരണം നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റോട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദെൻ ലേറ്റർ നമുക്ക് ആ എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് വേണ്ട, അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ synchronous motor. Okay, thank you.